Welcome to Lanit YouTube channel. Today's lesson is for grade 3, 4, 5 students. Today we are going to discuss how to conduct a morning assembly in English. 3-4 ශ්‍රේණිවල දූල පුතාලා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා Lanit Edu YouTube channel එකට. අපේ channel එක නරඹන පුතෙක් කමෙන්ට් කරලා තිබුණා උදේ රැස්සියම මෙහෙම වෙන හැටි. ගැන වීඩියෝ එකක් කරන්න කියලා. ඔන්න අද මම මේ පුතාගේ ඉල්ලීම ඉටු කරන්නයි යන්නේ. මේක දූල පුතාලාට ඉතාමත් වැදගත්. මම හිතන්නේ ඔයාලා මේ වගේ වීඩියෝවක් බලන පළමු අවස්ථාව. මේ වගේ වීඩියෝ ඉතාමත් අඩුයි. එහෙනම් අපි පාඩමට යමු. Reverend Theo of our school. Respected Principal, Vice Principal, beloved teachers, and my dear friends. Reverend Theo of our school. Reverend Theo. Reverend අපි ස්වාමීන් වහන්සේව අමතන්නේ ওই විදියට. Reverend Theo. Reverend Thera කියලාත් කියන්න පුළුවන්. Reverend Theo of our school. අපි පාසලේ ගරු ස්වාමීන් වහන්සේගෙන් අවසරයි. Respected principal. ගරු විදුහල්පතිතුමනි. Respected principal. Vice principal. නියෝජ්‍ය විදුහල්පතිතුමනි. Vice principal. Beloved teachers. Beloved teachers. ආදරණීය ගුරු මෑණිවරුනි පියවරුනි. දැන් teachers teacher කියන වචනේ ගුරු මෑණිවරුන්ටත් පියවරුන්ටත් දෙගොල්ලටම යොදන්න පුළුවන්. දැන් සමහර අපේ දූල පුතාලා hina වෙනවා teacher කියලා. සර් කෙනෙකුට එහෙම කිව්වා. teacher කිව්වන් දෙගොල්ලම ආйти. ගුරුවරු කිව්වම teachers. So beloved teachers ආදරණීය ගුරු මෑණිවරුනි පියවරුනි. And my dear friends සහ මගේ ආදරණීය මිත්‍රවරු. Reverend Theo of our school, respected principal, vice principal, beloved teachers, and my dear friends. Welcome you all to our morning assembly. Today the morning assembly is conducted by the students of grade 5A. Welcome you all to our morning assembly. Welcome you all to our morning assembly. Welcome සාදරයෙන් පිළිගන්නවා you all ඔබ සියලු දෙනා අපේ උදේ රැස්වීමට morning assembly. Welcome you all to our morning assembly. Today the morning assembly is conducted by the students of grade 5A. Today the morning assembly is conducted. මෙහෙවනු ලබන් is conducted by the students of grade 5A. පහ A ශ්‍රේණි සිසුන් විසින් මෙය කරනු ලබන්. First of all, let's attend religious observances. පළමුවෙන් අපි ආගමික වතාවත් ඉටු කරමු. I respectfully invite Venerable Vipasithero to conduct religious observances. I respectfully මම ගෞරවයෙන් invite ආරාධනය කරනවා. Venerable Vipasithero පූජ්‍ය විපස්සී ස්වාමීන් වහන්සේට to conduct religious observances. ආගමික වතාවක් මෙහෙවන ලෙස. I respectfully invite Venerable Vipasithero to conduct religious observances. I am thankful to our Thero for conducting religious observances. මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා අපේ ස්වාමීන් වහන්සේට ආගමික වතාවත් කිරීම ගැන and giving us the blessing for the day. සහ අපට ආශිර්වාද අද දිනය සඳහා ලබා දීම ගැන. Blessings කියන්නේ ආශිර්වාද.
I am thankful to our Tero for conducting religious observances. එම නවත්තන්න පුළුවන්. දිග වැඩි නම්. නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් නම් දිගටම කියන්න පුළුවන්. And giving us the blessing for the day. According to today's agenda, the first item is a dance by grade for B. I kindly invite Sasadi and her group to perform it. According to today's agenda. According කියන්නේ අනුව. According to today's agenda. Agenda කියන්නේ වැඩසටහන. Program කියලා යොදන්නත් පුළුවන්. Program. Agenda කියන්නේ න්‍යාය පත්‍රය. Program කියලා යොදන්නත් පුළුවන්. According to today's agenda. අද න්‍යාය පත්‍රයට අනුව the first item is a dance by grade 4B. The first item. පළවෙනි අංගය වන්නේ නැටුම. Grade 4B. Netuma. According to today's agenda, the first item is a dance by grade 4B. I kindly invite මං කාරුණිකව ආරාධනය කරනවා. Sesadi and her group to perform it. මං කාරුණිකව ආරාධනය කරනවා Sesadi සහ ඇගේ කණ්ඩායමට to perform it. එය ඉදිරිපත් කරන ලෙස. A very beautiful dance. ඔන්න dance එකෙන් පස්සේ අපි ඒ ගැන ඒකට ස්තුති කරනවා. A very beautiful dance. ලස්සන නැටුමක්. Thank you so much dear friends. ගොඩාක් ස්තුතියි යාළුවනේ. Now it's time to listen to news. Now it's time to listen to news. දැන් අපිට ප්‍රවෘත්ති ඇසීමට ඇති අවස්ථාවයි. ප්‍රවෘත්ති ඇසීමේ අවස්ථාවයි. Now it's time to listen to news. Let's welcome Tarindu from grade 4C to read news. Let's welcome. අපි සාදරයෙන් පිළිගනිමු Tarindu. 4C පන්තියේ Tarindu to read news. ප්‍රවෘත්ති කියවීමට. Thank you Tarindu. ඔන්නේ news ඉවරනාට පස්සේ අපි කියනවා thank you. Let's enjoy a beautiful song now. දැන් අපි ලස්සන ගීතයකට සවන් දෙමු. රස විඳිමු. Let's enjoy a beautiful song now. I cordially invite මන් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. Thoroughly and her group to present their item on the stage. Thoroughly සහායගේ කණ්ඩායමට එගොල්ලන්ගේ අංගය ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා වේදිකාව. I cordially invite Thoroughly and her group to present their item on the stage. Give them a big applause. Give them a big applause. එගොල්ලන්ට ලොකු අත්පොළ සන්නාදයක් ලබා දෙන්න. Give them a big applause. Thank you friends. ඔන්න ඒ ගීතයත් අවසන් වුණාම thank you friends. It's time to listen to the thought of the day. It's time to listen to the thought of the day. දැන් අපි දවසේ සිතුවිල්ල සවන් දෙන වෙලාව. Now Sesat from grade 5B to present the thought of the day. දැන් Sesat දවසේ සිතුවිල්ල ඉදිරිපත් කිරීම. Thank you Sesat. ස්තුතියි Sesat. Now a drama presented by grade 3E. දැන් 3E ශ්‍රේණියේ ඩ්‍රාමා එකක් නාට්‍යයක් ඉදිරිපත් කර. Let's give them a big applause. අපි දෙමු ඔයගොල්ලන්ට හොඳ අත්පොළ සන්නාදයක්. Let's give them a big applause. Thank you friends. On a නාට්‍යයෙන් පස්සේ thank you friends. Water is very important to us. ජලය අපිට ඉතා වැදගත්. I kindly invite මං කාරුණිකව ආරාධනය කරනවා Hashini from grade 4B to deliver a speech about the uses of water. I kindly invite මං කාරුණිකව ආරාධනය කරනවා Hashini from grade 4B. 4B ශ්‍රේණිය Hashini deliver a speech කතාවක් පැවැත්වීමට about the uses of water.
ජලයේ ප්‍රයෝජන ගැන. Thank you so much Hashini for your valuable speech. ගොඩාක් ස්තුතියි හෂිනි ඔබේ වටිනා කතාවට. Netuj and Pahanmi from grade 5B are ready to present your quiz. Netuj සහ පහන්මි 5B පන්ති සූදානමින් සිටිනවා ඔබට ප්‍රශ්න විචාරාත්මක වැඩසටහනක් ඉදිරිපත් කිරීම. Netuj and Pahanmi from grade 5B are ready to present you a quiz. Let's welcome them. ඔවුන්ව සාදරයෙන් පිළිගන්න. Thank you very much friends. ගොඩක් ස්තුතියි යාළුවනේ. You enrich our knowledge. ඔබ වැඩි දියුණු කළා අපේ දැනුම. Now I respectfully invite our beloved principal sir to address us. Now I respectfully invite. මම දැන් ගෞරවයෙන් ආරාධනය කරනවා අපේ beloved principal ආදරණීය විදුහල්පතිතුමා to address us. අපිව අමතන ලෙස. address කියන්නේ අමතනවා. To address us. Thank you very much sir for your valuable advices and guidance. ගොඩක් ස්තුතියි sir ඔබේ වටිනා උපදෙස් සහ මඟ පෙන්වීමට. Now we have come to the end of today's morning assembly. දැන් අපි අද උදේ රැස්වීමේ අවසානයට පැමිණ සිටිමු. Now we have come to the end of today's morning assembly. I extend my sincere thanks to all for helping me to make this morning assembly a success. I extend මම පිරිනවනවා මගේ ස්තුතිය ඔබ සියලු දෙනාට helping me to make this morning assembly a success. උදේ රැස්වීම සාර්ථක කර ගැනීමට උදව් වීම ගැන මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා ඔබට. To wind up the assembly රැස්වීම අවසන් කිරීමට I kindly request you to sing the school song. මම කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිනවා පාසල් ගීතය ගායනා කරන ලෙස. To wind up the assembly I kindly request you to sing the school song. Thank you. Have a nice day. ස්තුතියි. සුබ දවසක්. මේ ආකාරයට අපිට උදේ රැස්වීමේ මෙහෙයවීම අවසන් කරන්න පුළුවන්. අපි එතකොට මේකට අපි ඇතුළත් කළේ නෑ items. නිවුස් කියවීම ඒ වගේම අනිකුත් quiz program ඒවා මොකුත් ඇතුළත් කරලා නැහැ. උදේ රැස්වීම මෙහෙවන ආකාරය තමයි මේකේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයත් මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ඔයාලගේ ඔක්කොම යාළුවන්ට බලන්න මේක share කරන්න. ඒ වගේම ඔබටත් පුළුවන් ඔබේ පාසලේ ගුරුවරයෙක්ගේ උදව්ව නැතුව වුණා මේ වීඩියෝ එක බලලා ඔබට මේ උදේ රැස්වීම මෙහෙවීමට වැඩසටහන සාදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයත් මේ channel එකට like කරන්න, ඒ වගේම subscribe කරන්න. එහෙනම් නැවතත් මම ඉල්ලා සිටින ඕගොල්ලන්ගෙන් යාළුවෝ ගොඩකට මේක share කරන්න. එහෙනම් අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඊළඟ දවසේ හමු වෙමු. Good luck children.